All right. Okay. So I think we can get started. Welcome, everyone. My name is Nathan Silverstein. I'm the founder and president of the Polish Club at the University of Texas at Austin. This event is being recorded and will be posted on the Polish Club's website, where we have a virtual library of recordings of all our past guest speakers. Today's event is being hosted by the Polish Club at UT, a registered student organization. This is not an event sponsored by the University of Texas at Austin. The views expressed today are of the invited guest speaker and do not represent the views of the student organization, the university, or its officers. I would like to thank our co-sponsors, UT Center for Russian, East European, and Eurasian Studies, the Center for European Studies, Liberal Arts Honors, Texas Global, the Department of Government, the Department of International Relations and Government, and the School of Journalism and Media. We thank you all for your support. With that said, I'm excited to introduce today's speaker, Mr. Adam Michnik. Mr. Michnik is from Warsaw, Poland. He attended the University of Warsaw, where he was eventually expelled for anti-communist activities. He went on to get a master's in history from Adam Mickiewicz University. Mr. Michnik was arrested during the 1960 Polish political crisis, which was a series of student-led protests against the Polish communist regime. He was one of the founding members of the Workers' Defense Committee, the best-known Polish opposition group of the 1970s. From the late 70s to the late 80s, Mr. Michnik was the co-editor of numerous underground newspapers. He was arrested during martial law in 1981. After refusing to sign a loyalty oath and to leave Poland, Mr. Michnik was imprisoned for 3 years on charges of attempting to overthrow socialism. In 1989, Mr. Michnik played a central role in the roundtable talks that established semi-free elections in Poland and marked the beginning of the end of communism in Eastern Europe. From 1989 to 1991, he served as a member of the Polish parliament. After the roundtable talks, Lech Wałęsa appointed Mr. Michnik editor-in-chief of Gazeta Wyborcza, which he continues to serve as to this day. Gazeta Wyborcza is Poland's leading daily newspaper. Mr. Michnik has written tens of books. Aside from Polish affairs, he is an expert on anti-Semitism and Central and Eastern Europe, especially Russian geopolitics. Today, the Polish Club will be participating in a moderated discussion with Mr. Michnik about anti-Semitism, freedom of the press, and the Russian regime. Dr. Teresa Silverstein will be translating for Mr. Michnik. Mr. Michnik will take Q&A for around the next hour. I have selected the most interesting questions from the audience and will ask them anonymously. It is my distinct honor to now welcome a great Polish leader, Mr. Adam Michnik. Jest moim wielkim zaszczytem powitać wielkiego polskiego przywódcę ruchu antykomunistycznego, pana redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika. Dziękuję bardzo. Thank you so much. Okay. Proszę bardzo. So let's start with anti-Semitism in Poland. Why does Mr. Michnik think Poland continues to struggle with anti-Semitism? Dlaczego pan sądzi, że Polska nadal ma problem z antysemityzmem? Ja powiedziałbym, że Polska ma problem z własną pamięcią. I would say that Poland has problem with our memory. Dzisiaj z całą pewnością Polska nie jest krajem aktywnego antysemityzmu, to znaczy wrogości w stosunku do Żydów dzisiaj mieszkających czy to w Polsce, czy w Izraelu. Tego nie ma w Polsce. Ale jest mało bardzo. At the present time, you could never say that Poland is an actively anti-Semitic country with hostility towards Jews. You can't see these kind of events. Natomiast historycznie rzecz biorąc, stosunki polsko-żydowskie były skomplikowane. To są dwa narody, z których każdy uważa siebie za naród wybrany. But historically, Polish-Jewish relationships are extremely complicated.
we are talking about two different nations, of which each one considers themselves the chosen one. To są dwa narody bardzo, że tak powiem, zranione, pokancerowane przez historię. I dlatego bardzo często wzajemne reakcje tych narodów są nadmierne, czy chorobliwe, czy zbyt histeryczne. And therefore, these are two different nations that each of them were very much hurt by history and suffered enormously throughout the ages. And this is the main reason why our relationship, Polish-Jewish relationship, often seem excessive, sometimes even hysterical, somewhat exaggerated. Trzeba zacząć może od tego, że spór się zaczyna już w samym pytaniu, kto jest Żydem. Czy Żydem jest ktoś, kogo inni uważają za Żyda, czy Żydem jest ktoś, kto sam siebie uważa za Żyda. Otóż fenomen antysemityzmu w Rosji czy w Polsce polegał na tym, że główna agresja antysemicka to nie była agresja do Żydów ze Szetetlu. To była agresja w stosunku do osób zasymilowanych. Okay, well, one might start with a major question, trying to define who is a Jew. Is a Jew a person that considers themselves a Jew, or is it a person who is being considered a Jew by the rest of the population? Historically, when you look at the anti-Semitism, it wasn't directed at Jews from small shtetls. It was mostly directed against the Jews who were assimilated into the society. Ja sam o sobie myślę, że jestem Polakiem o korzeniach żydowskich. Ale kiedy pytają mnie antysemici, to odpowiadam, że jestem Żydem. And the best example is redactor Michnik, who would consider himself a Pole with Jewish roots, but when he's being asked about his Jewish heritage by Jews, he defines himself as a Jew. Więc problem z antysemityzmem polega na tym, że trzeba zacząć od tego, wobec kogo to jest kierowane. W Polsce bardzo często jest się Żydem z nominacji. Ten, kogo ja politycznie nie lubię, jest przeze mnie nazywany Żydem, kimś obcym, kimś, kogo chcę wykluczyć. So you have to ask a question who anti-Semitism really is directed against. Is it, but in Poland we face a strange phenomena where sometimes you being nominated to be a Jew or called a Jew just because somebody wants to exclude you. If they're against you in some political way, it's easy to call somebody a Jew and therefore call him the other one, somebody who doesn't belong, not one of us. W Polsce nikt się nie przyzna do tego, ja jestem antysemitą, nikt się nie przyzna. Ale jeżeli ja z kimś rozmawiam i w ciągu 5 minut słyszę 5 razy, ja naprawdę nie jestem antysemitą, to ja wiem, że rozmawiam z antysemitą, bo normalny człowiek to tu nie musi zapewniać, że nie jest antysemitą, że nie jest kanibalem, że nie jest mordercą. When you talk to Polish people, nobody would ever admit that they are anti-Semites. But when you talk to somebody, and if during a short 5-minute conversation, you hear 5 times, oh, I'm not an anti-Semite,
you immediately know you are dealing with one, because normally people don't have to constantly deny that they're not something that they're not. You wouldn't say, oh, I'm not a cannibal, I'm not a criminal. You just know you're not. No więc jak ktoś na przykład bardzo nie lubił papieża Jana Pawła II, to mógł swobodnie powiedzieć, że ten Wojtyła to jest Żyd. So strangely, in Poland, if somebody didn't really like John Paul II, they could just say that John Paul II was a Jew. Ale poza wszystkim istnieje pewien spór o pamięć. Polacy mają swoje wyobrażenie o własnej historii, a Żydzi mają inne wyobrażenie o tej samej historii. I tutaj jest bardzo łatwo o konflikt. Żydzi, weźmiemy okres międzywojenny, pamiętają, że było getto ławkowe, że było numerus clausus, że były ekscesy antyżydowskie. Natomiast Polacy się cieszyli, że po 120 latach mają niepodległą Polskę. Jeśli weźmiemy okres okupacji, to Żydzi głównie pamiętają zagładę i szmalcowników, a Polacy pamiętają konspiracje, opór, powstanie warszawskie i tak dalej. The main question here is one about memory of the events that passed. Both Poles and Jews look at the history a bit differently. When Polish people think about the pre-war era, they mainly see huge event which happened, and like a miracle that Poland regained independence and was and rebirth of the country, whereas Jews remember things, unfortunate events that did happen, like bench ghetto where Jews had to sit separately, any anti-Semitic events that happened. Then again, during the war, Polish people remember how horrible the German occupation was for Poland. They remember Polish fight for independence, Warsaw Uprising, struggle of Polish people during the war. And Jews remember different events. They remember Holocaust, and they remember things that often were not that fortunate for them. And sometimes that they also face anti-Semitism during the war in the time of horrible tragedy. I wreszcie antysemityzm w Polsce był i bywa jeszcze często kryptonimem. Czy to kryptonimem dla antyliberalizmu, czy postaw antiliberalnych, czy też kryptonimem dla antykomunizmu. I często te pojęcia są używane zamiennie. Ale tak samo jest na przykład w stosunkach polsko-ukraińskich. W polskiej zbiorowej świadomości Stepan Bandera to był ukraiński faszysta odpowiedzialny za mordy Polaków na Wołyniu. Natomiast w ukraińskiej świadomości to był bohater narodowy, który podniósł głos sprzeciwu przeciwko wszystkim tym, którzy zagrażali niepodległej Ukrainie, a więc po Polakom i Rosji. I no trudno, musimy się zgodzić z tym, że w pewnych sprawach będziemy się zawsze nie zgadzać. Again, when you look at Poland, you have to understand that the anti-Semitism could actually be a form, like a cryptonym of anti-liberalism or anti-communism. When you look at Ukraine, it's a similar
Poland and Ukraine look at history differently as well. Best example is Stefan Bandera, which is considered a fascist and a criminal responsible for horrible murders in Volyn, whereas for Ukrainians, he's a national hero symbolizing their independence and fight against those who want to oppress them, both Poles and Russians. Od mojego ukraińskiego kolegi, który jest jednym z liderów Jewish community w Ukrainie, dostałem taki t-shirt z naklejką Żydobanderowiec. To znaczy, to są ci ukraińscy obywatele, którzy są Żydami i walczą pod sztandarem Bandery przeciwko Rosji putinowskiej. Very interesting point here that redactor was talking about his friend who is from Ukraine, and he also happens to be a leading Jewish leader who gave him a t-shirt saying Jew and Bandera. I don't know how you said Bandera, it's Bandera. Banderite. What? Banderite. Jew Bandera. Yeah, basically saying that represent Jews that fight Putin Russia under Bandera name. To by tyle było. Okay, so that's enough for anti-Semitism. That's enough on anti-Semitism? Is it, czy to będzie już koniec dotyczący tematu antysemityzmu w Polsce? Ale jeżeli was coś jeszcze interesuje, ja mogę mówić jeszcze, ja mogę mówić o antysemityzmie, ja mogę mówić przez cały tydzień. Tylko pytanie, co dla was najciekawsze jest. Nathan, we can talk about antisemitism for a week. Is there anything specific you would like to ask? Yes. So this next question is very important to many Poles, given their Catholic faith. What role did Pope John Paul II play in reducing anti-Semitism in Poland and around the world more broadly? Jaką rolę odegrał Jan Paweł II w zmniejszeniu antysemityzmu zarówno w Polsce, jak i na świecie? No mnie się wydaje, że Jan Paweł II w tej sprawie zrobił więcej niż wszyscy inni poprzedni papieże razem wzięci. It seems like John Paul II was able to do more for for anti-Semitism in the world, more than any other pope ever before him. On jednoznacznie piętnował antysemityzm. On poszedł do synagogi. On w całym swoim nauczaniu i w postawie swojej, on ani przez sekundę nie uległ pokusie nacjonalizmu. To było mu obcym. John Paul II was the one who openly and unequivocally criticized anti-Semitism. He was the first pope that went to synagogue, and it was the first one who never ever succumb to nationalistic or nationalistic tendencies. On był wrogiem antysemityzmowym. He was very strongly against antisemitism. I antysemici lubili mówić tak na ucho. Ojciec Święty tak mówi, bo on tak musi. Ale on nic nie musiał. On tak mówi, bo tak chciał. Some people were saying that the way he was speaking that way, and this was his position towards anti-Semitism, because he had to have that position, but he didn't have to do anything. This was his own view that he strongly believed in. Chciałem powiedzieć jeszcze jedno. Mianowicie ten stereotyp, że Polacy są nacją antysemitów, zawsze mnie denerwował.
I ja specjalnie przygotowałem całą antologię tekstów polskich intelektualistów, artystów, humanistów przeciwko antysemityzmowi. I nawet skrócona wersja tej mojej książki się ukazała też w języku angielskim. Mr. Michnik wants to strongly stress that he was always very much upset about that stereotype of a Pole as an anti-Semite. And he even prepared anthology of a lot of Polish different writings and different authors against anti-Semitism to prove that point. Antysemityzm się łączył z pewną koncepcją Polski i polskości. To była koncepcja katolickiego państwa narodu polskiego. Polska dla Polaków. I co charakterystyczne jest, żydowscy nacjonaliści nauczyli się tego od polskich nacjonalistów i dzisiaj w Izraelu mamy te hasła, które są kopią haseł polskich antysemitów, które są zwrócone nie przeciwko Żydom, tylko przeciwko Palestyńczykom. Antisemitism in Poland is connected to the whole concept of Poland as a Catholic nation. It's linked to all of those nationalistic sayings that Poland should be for Poles. It's very characteristic and interesting that Jews learned that form of approach to their nation from Poland, and now you can actually see similar attitudes in Israel, where Israelis say similar kind of anti-Palestinian things in Israel as Poles were saying against Jews, basically focusing on this is our country, Poland for Poles and Israel for the Jews. Jeszcze coś? Anything else, Nathan? Yeah, this is a related question, also having to do a bit with Catholicism. Does Mr. Michnik think church and state should be separated in Poland? Podobne pytanie dotyczące rozdziału Kościoła od państwa. Czy według pana powinien taki rozdział istnieć w Polsce? Nie, no, on w konstytucji istnieje, on tylko nie istnieje w rzeczywistości. That kind of separation exists already in Polish constitution. It just doesn't exist in reality. I oczywiście stosunki takiej integracji Kościoła z państwem prowadzą do degeneracji państwa i do degeneracji Kościoła. To dla mnie oczywiste jest. I trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby w Polsce te stosunki uzdrowić. Uzdrowić to znaczy zlikwidować ingerencję Kościoła w państwo i państwa w Kościół. It's clear that that kind of relationship that exists between Polish government and the church is very destructive, and it's destructive for both the church and the country. Those relationships absolutely have to be cured. There needs to be a separation, and there should never be any influence by the church on the government and vice versa. The government should not have ability to influence the church. All right, so let's switch over a little bit to the freedom of the press section of the discussion. I'd like to ask Mr. Michnik if he thinks the freedom of the press is in jeopardy in Poland, and if yes, what can be done to defend its freedom?
Zmienimy teraz temat, przejdziemy do tematu wolności prasy w Polsce. Pytanie, czy wolność prasy w Polsce jest zagrożona? A jeśli tak, to co można zrobić, żeby bronić wolności prasy w Polsce? Oczywiście, że jest zagrożona, jak w wielu krajach dzisiaj. I te zagrożenia mają trzy jakby twarze. Po pierwsze, to jest po prostu, to są te tendencje autorytarne, antydemokratyczne, które godzą w niezależne media metodą administracyjną. No i w Polsce taka próba była z telewizją TVN24, to jest telewizją niezależną i która dopuszcza, a nawet można powiedzieć, do pewnego stopnia prowokuje wypowiedzi opozycyjne w stosunku do panującego rządu. To pierwsze źródło jest. Drugie źródło to jest presja ekonomiczna. Więc są blokowane ogłoszenia dla niezależnych mediów przy pomocy szantaży wobec biznesu, że jeżeli tutaj dasz ogłoszenie do TVN-u czy do Gazety Wyborczej, to gdzie indziej będziesz miał do czynienia za administracją, z kontrolą skarbową i tak dalej. I wreszcie trzecie zagrożenie ma charakter obiektywny. W latach dyktatury naszym głównym wrogiem była cenzura, a dzisiaj naszym głównym wrogiem jest kakofonia. Znaczy, to jest dzięki internetowi jest taka niagara informacji, że ludzie w tym się gubią i nie są w stanie odróżnić, że tak powiem, złoto od tombaku. No. I bardzo łatwo w takiej sytuacji manipulować informacjami i widzimy, jak przy pomocy troli sowieckie służby rosyjskie miały wpływ na Brexit, miały wpływ na wybór Trumpa w Stanach Zjednoczonych. No i my to widzimy na każdym kroku. Między innymi również podsycanie, nagłaśnianie incydentów antysemickich w Europie to jest też ulubione zajęcie troli internetowych prezydenta Putina. Yes, talking about freedom of press in Poland, it's a big problem, and this problem is not only in Poland but also in many other countries. We can see it on three different levels. First one would be administrative level, and we had attempts by the Polish government which tried to influence or muzzle a Polish independent media outlet TVN24, TVN24, and that happened on many levels, also on economic level. Government can easily put strong economic pressure against independent media outlets, blocking advertising or some sort of way blackmailing media, that if they actually blackmailing people that would normally advertise, that if they do advertise in Gazeta Wyborcza, for example, they will be punished in some other way. And the third way that freedom of press is being threatened is kind of an objective reality in which access to internet so common, and there's such a
huge access to information, often unverified and untrue. This is a big arena for Russian trolls who could be blamed for Brexit, election of Trump in America. And also on that subject, anti-Semitism is often, any anti-Semitic events are being kind of advertised or promoted because it's a very easy way to also undermine and create a false picture. So speaking of, so Mr. Michnik mentioned TVN 24, TVN 24. I'd like to discuss, to ask Mr. Michnik briefly about another Polish television channel, the state broadcaster TVP, or in Polish TVP. And I'd like to ask him how he sees ask him if he has seen TVP change at all under the current peace government, which has been in power in Poland since 2015. Nathan chciał zadać pytanie odnośnie polskiej telewizji TVP. Czy telewizja polska zmieniła się za czasów PiS-u pod wpływem polskiej partii rządzącej? No to jest pytanie chyba retoryczne. No. To przestała być telewizja publiczna, to jest ta po prostu telewizja partyjna, czy taka w najgorszym stylu. Jak się chce zrozumieć, czym jest ta telewizja, to trzeba oglądać telewizję Putina dzisiaj. To jest dokładnie to samo. Mój kolega wrócił z Rosji, włączył telewizję pisowską, reżimową i mówi tak, co to jest, gdzie ja jestem? To jest ta telewizja, co w Rosji, tylko wszyscy mówią po polsku. To jest po prostu obrzydliwa, gebelsowska propaganda w najgorszym stylu, w najgorszym wydaniu, pełna kłamstw kryminalnych. To jest telewizja szczucia na uczciwych ludzi, obrażania ich. No to jest po prostu coś, czego w ogóle nie było w kulturze polskiej dotąd. The answer to your question, Nathan, is that the question seems to be kind of rhetorical question because it's an unfortunate and obvious fact that Polish TV during current government is not a public TV, it's actually a political media outlet. And it's a political media outlet in the worst possible form. If you want to understand how bad it is, one can say that it can just be compared to Putin public TV, where basically everything goes and everything is allowed to be said to criticize political opponents, and it lost total objectivity. It promotes criminal charges. It criticizes and discredits people. It's so appalling that it's really impossible to look at this. It is something that has never happened in Polish culture. Redactor's friend just came back from Russia and he turned on where he was watching Russian TV, and when he turned on Polish TV, TVP, he said, what is it? It sounds and looks exactly like Putin TV, except everyone speaks Polish. Very interesting. I'd like to return briefly to the TVN 24 or TVN 24 discussion, because just recently the US ambassador to Poland, Mark Brzezinski, was in the news
because he was warning the current Polish government not to, investigate and try to basically prevent TVN24 from operating. So I'd like to ask Mr. Michnik what he thinks about US involvement in that regard. Ostatnio pan ambasador amerykański w Polsce, Marek Brzeziński, interweniował w sprawie TVN24, broniąc tej stacji. Natan się pyta, jaka jest pana zdaniem, jak pan ocenia taką ingerencję amerykańską w polskie media? No to nie była ingerencja. No. Ingerencja to była wtedy, gdyby pan ambasador Marek Brzeziński przyszedł do telewizji i powiedział, ma być tak i tak, bo taka jest wola Departamentu Stanu. On nie zrobił tego. On w wywiadzie dla telewizji powiedział, dlaczego on uważa, że niezależność TVN24 jest ważna dla demokracji polskiej. To był jego pogląd. Ja mu jestem bardzo wdzięczny, że on ten pogląd sformułował. Dla Polski Stany Zjednoczone i demokracja amerykańska to był taki sen marzenie. Żebyśmy się chcieli wzorować się na tym, żeby tak u nas także było. Dlatego dla Polaków takim szokiem było zwycięstro Trumpa i jego rządy, a marsz na Kapitol to była po prostu katastrofa. Ja oglądałem to i myślę, no to katastrofa jest. I teraz gdyby Marek Brzeziński tego nie powiedział, co powiedział, to ja bym myślał, że on się przestraszył tych chuliganów, którzy atakowali Kapitol. Ale na szczęście się nie przestraszył i powiedział to, co powiedział. Answering your question about the so-called interference by American ambassador, it's way too strong of a word to call it interference. What happened was during an interview, he expressed his opinion why it's so important for Polish democracy to have an independent outlet. And Redactor Michnik is very grateful that he had the courage to express it. Otherwise, one might think that he would be afraid to express his opinion because of what happened recently in America. For Polish people that strongly believe in democracy, especially in America, which seems always to be the example of democracy in the world, it was shock for us to see what happened at the end of President Trump's, after the election, when people were storming Capitol and try to undermine democracy. If Ambassador Brzeziński did not defend TVN, did not express his opinion, one might think that he was afraid of those thugs that attack Capitol. Thank you. I just like the record to reflect that I did not say that Ambassador Brzeziński interfered, rather just that I wanted to know what Mr. Michnik thought of the American involvement. I think there's a very big difference between involvement and interference. So I just wanted to clear that up for the record. All right. That was my fault. I think wydaje mi się, że ja przetłumaczyłam ingerencja zamiast zaangażowanie, involvement. Yeah. Okay. Sorry. So switching over to the Russian topic now, the Russian regime. How does Mr. Michnik think Putin can justify his claim that Russia has the moral and historical truth on its side in the country's war on Ukraine? Jak pan uważa, że w jaki sposób Rosja w ogóle ma prawo
twierdzić, że ma po swojej stronie historyczną i historyczne i moralne prawo do wojny z Ukrainą. Ma takie same prawo, jakie miał Hitler, kiedy wkraczał do Austrii, był Anschluss, kiedy wkraczał do Czechosłowacji, kiedy napadł na Polskę, kiedy mordował Żydów. Takie same prawo dzisiaj ma Putin. Putin has the same right to invade Russia as Hitler had to invade Austria, Czechoslovakia, when he invaded Poland and murdered Jews. The same. Ma takie same prawo, czyli Tak. nie ma go. Nathan? Yeah, I guess, I asked the question because I find it, I think many people around the world see what's happening in Ukraine with, just barbarism, and just are curious from like a psychological standpoint, how somebody could, inflict such suffering on another people and then still claim that they are morally correct and have historical truth on their side. Nathan chciał sprecyzować, że to pytanie wywodzi się z jego i wielu ludzi na Zachodzie kompletnego braku zrozumienia albo niemożliwości pojęcia, jak można dokonywać tak niewiarygodnych zbrodni na terenie Ukrainy, która dzieje się na naszych oczach, a jednocześnie w jakiś sposób znajdować w tym moralne usprawiedliwienie. Z punktu widzenia psychologicznego jest to po prostu dla nas niepojęte. No to jest po prostu trucizna rasizmu, trucizna szowinizmu i trucizna mentalności totalitarnej. Ja znowu się odwołam do Stanów Zjednoczonych. Jak były te zajęcia w Charlottesville, te zdarzenia w Charlottesville, to prezydent Trump powiedział, że po obu stronach są przyzwoici ludzie, którzy mają swoje racje. Otóż nie. Naziści nie mają tych samych racji, co obrońcy demokracji. Otóż Putin naśladuje strategię Hitlera, który mówił: my bronimy Niemców, którzy są dyskryminowani w Czechosłowacji. My bronimy Niemców dyskryminowani w Polsce. My bronimy Niemców, którzy są tajną siecią żydowskiego spisku, chcą światem rządzić. My bronimy tego świata przed tym spiskiem żydowskim. Otóż Putin tutaj nie ma niestety nic do rozumienia, bo my nie mamy rozumieć bandyty. My się mamy przed nim bronić. To answer your question, Nathan, that kind of mentality and that kind of approach is pure poison, and it's a poison of racism, poison of chauvinism, poison of totalitarian mentality. And it's very similar to what Hitler was saying when he claimed that his goal was to defend German minority in Germany, in Czechoslovakia. He claimed that he was trying to save Germans from Jews who were trying to take over the world, and they were a threat to German existence. So it's really impossible to understand, but that's basically the same kind of arguments that we hear all over again that Hitler used. What I understand, Mr. Michnik has worked with Mr. Navalny in the past, the famous Russian dissident currently incarcerated in Russia.
And I'd like to ask Mr. Michnik, does he think that Navalny could have affected greater change in Russia if he had stayed in exile, as opposed to going back to Russia where he was promptly imprisoned and is now incarcerated, potentially indefinitely? Następne pytanie dotyczy Nawalnego. Nathan said that he understands that you have some kind of closer Okay. relation. Nawalny, Tak, tak. and do you have any? Polish. Przepraszam. Następne pytanie dotyczy Nawalnego i czy pan może miał bliższe kontakty z Nawalnym i mógłby powiedzieć nam, bo wydaje się, że Nawalny mógłby dokonać większych zmian przebywając poza granicami Rosji niż wracając do Rosji i tam został niestety osadzony w więzieniu i prawdopodobnie zostanie tam przez dłuższy czas, w związku z tym nie będzie miał możliwości wpływania na losy swojego kraju. Wie pani, to jest bardzo trudne pytanie. I to jest pytanie właściwie, na które nie ma prawa nikt odpowiadać poza samym Aleksiejem Nawalnym. Ja znam osobiście Nawalnego, nawet zrobiliśmy wspólnie książkę, taką rozmowę rzekę, która się ukazała zresztą po polsku, po rosyjsku i po angielsku. To jest bardzo dzielny człowiek, bardzo utalentowany polityk, bardzo bystry, inteligentny i odważny. Natomiast jaki skutek będzie miała jego decyzja, to tego my nie wiemy dzisiaj. Ja wiem tylko tyle, że Nelson Mandela dłużej siedział w więzieniu niż Nawalny, ale to się temu ruchowi przeciwko apartheidowi się opłaciło, bo to był taki widomy symbol tego, że ci Afrykanie nie godzą się na apartheid. Nie godzą się na rasizm. Václav Havel też w więzieniu siedział i to nie jeden raz i nie wyjechał, a mógł przecież. Znam ludzi, taki wspaniały mój nieżyjący już przyjaciel Jan Józef Lipski, który prosto z operacji serca w Londynie wrócił do Warszawy w stanie wojennym i go aresztowano już na lotnisku. Ale on też dotrwał do 1989 roku i umierał jako senator Demokratycznej Polski. Więc tutaj jednej odpowiedzi nie ma. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mam do Aleksieja Nawalnego najwyższy szacunek, podziw i trzymam za niego kciuki. Znaczy, chciałbym, żeby mu się to udało. A czy się uda, to tego oczywiście nie wiem, ale tak czy owak, on jest symbolem tej dobrej Rosji, szlachetnej Rosji, odważnej Rosji, uczciwej Rosji, a Putin jest symbolem rosyjskiego nihilizmu, faszyzmu, podłości i złodziejstwa. Your question is a very difficult one, and it's basically impossible to answer. That's a question that only Navalny might answer, but maybe just time is the only factor that can answer that question. I know Navalny personally, and he is a very brave, brilliant man. And this was his decision. We know from history examples of people that spend a lot of years in prison and became a symbol of their fight against the cause. The best example is Nelson Mandela, who spent many years in prison, and at the end, he became victorious. Similarly, we can give different examples of, let's see,
Pan redaktor również przypomniał, he also mentioned his friend Jan Józef Lipski, who came back to, Michnik. yes, who came back to Poland after his heart surgery during martial law, and he was arrested right away. But then he became a senator and died in free Poland. So history shows us examples of heroic people that are incarcerated and oppressed, but for many years, and at the end, they are the victorious one. Navalny is a symbol of beautiful, noble Russia, whereas Putin is and forever will remain a symbol of fascist Russia, of criminal Russia, of Russia that can cross any boundaries and impose horrible evil on people. So going back to the beginning of the question, is that good for Navalny or was it a good decision? It's impossible to answer that question at the present moment. Hopefully history will prove him right. Regarding the war, Russia's war on Ukraine, going back a little bit to that topic, what does Mr. Michnik think is causing the weakening and splintering of the Western coalition supporting Ukraine that we've been seeing recently? Wracając do wojny w Ukrainie, w ostatnim czasie widzimy osłabienie koalicji skierowanej przeciwko Putinowi. W pewnym sensie następują podziały i osłabienie tej koalicji. Co według pana powoduje takie zdarzenia? No mnie się wydaje, że odpowiedź oczywista jest. To są różne interesy i krótkodystansowe i na długi dystans. To są różne świadomości historyczne i różna odległość od konfliktu. No, inaczej na ten konflikt spoglądają Irlandczycy czy Portugalczycy, a inaczej Polacy czy Litwini. No to oczywiste jest. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie istnienie tej koalicji tak długo i stale płynąca pomoc materialna, polityczna i militarna dla Rosji ze strony tej koalicji to jest wielkie, pozytywne zaskoczenie, pozytywne. Ja nie myślę, że ona spadnie. Ja się cieszę, że ona tak długo jest i dobrze funkcjonuje. I to, muszę powiedzieć, mnie zaskoczyło, bo ja się bałem, że tu Brexit, tu Ameryka osłabiona po Trumpie i po Kabulu, że to się skończy w takich demonstracjach przez tydzień i ucichnie. I w to wierzył Putin. On uważał, że on sobie tak da radę z Ukrainą, jak z Krymem, że się upora w 4 dni. A się okazało, że nie. Że dla Putina Ukraina jest tym, czym dla Breżniewa był Afganistan. To jest gwóźdź do jego trumny politycznej. To answer your question about the anti-Putin coalition, you have to understand the differences between different partners. There are obvious differences in interests of many different countries, and there are differences in understanding current situation and history, which often depends on your location and distance from the conflict. Obviously, Polish people see it differently than many people in the West. Actually, you asked the question, Nathan, if the coalition is weakening, but Dr. Michnik is of the opinion that it's actually quite surprising
that the coalition lasts that long, that there is a constant military, financial, and logistic help for Ukraine, and it lasted so long, and it didn't become that much actually weaker over the time. One might have suspected that the West will react to Putin's invasion of Ukraine in a similar way, that they reacted to him taking over Crimea, where in a few days, this area became his. He was actually probably expecting a similar outcome of his invasion of Ukraine. He probably expected that a few days, few protests in the West, and he will be done. I would like to switch over to post-Putin Russia, and I'd like to ask Mr. Michnik what he thinks the Russian political system will look like post-Putin. Does he think that, you know, potentially Russia will democratize again, or does he think that the same oligarchic system will remain? Pytanie następne dotyczy potencjalnej postputinowskiej Rosji. Jak mógłby teoretycznie wyglądać taki system w Rosji? Czy nastąpią tam zmiany demokratyczne, czy ten system oligarchów i to, co obserwujemy obecnie, będzie nadal obowiązywał? Wie pan, to jest pytanie do proroka. A ja jestem z wykształcenia historykiem, więc ja nie wiem, czy coś potrafię rozsądnego odpowiedzieć na ten temat. Otóż mnie się wydaje, że popatrzymy na historię, to Rosji zawsze, znaczy demokracji rosyjskiej, wolności rosyjskiej, zawsze służyły dobrze przegrane wojny. Przegrane. Wojna krymska, wojna japońska, pierwsza wojna. Wszystko to przybliżało wolność. Teraz tak, czy na miejsce Putina może przyjść jakiś arcyputin, gorszy Putin? Oczywiście wszystko jest możliwe. No. Natomiast ja jedno wiem, że po śmierci Stalina do władzy doszedł Beria, który był symbolem tego, co najgorsze w Rosji. A od czego on zaczął? Od otwierania więzień. Więc mnie się wydaje, że jest możliwe, że pierwsze, co zrobi następca Putina, to skończy tę wojnę. Dlatego, że on widzi, że ta wojna prowadzi do ruiny Rosji. Dla Rosji to katastrofa jest. Putin zrobił Rosji większą szkodę, niż Ukraina byłaby w stanie zrobić Rosji przez wszystkich swoich banderowców, czy tam tych innych, jak on mówi, neonazistów, już nie pamiętam tych jego idiotycznych określeń. Więc ja nie wiem oczywiście, co będzie. Ja wiem tylko jedno, że szansą dla Rosji, dla nas wszystkich jest ta Rosja, która się dzisiaj nie zgadza z Putinem. To szansa jest jaka. Czy Rosja skorzysta z tej szansy? Nie wiem. Tak samo jak ja wierzyłem jeszcze 20 lat temu, że Rosja może iść powoli do demokracji. I to był błąd, bo Rosja szła powoli, ale od demokracji do dyktatury. I w tej chwili Rosja przestaje być państwem autorytarnym, staje się państwem totalitarnym. I tu są możliwe różne scenariusze. Jedno jest pewne. Putin musi przegrać. Putin musi odejść, bo to jest potrzebne światu, jeżeli chcemy normalnie żyć. Your question about the future of Russia and post-Putin era, it's more a question for a prophet, and Redaktor Michnik considers himself a historian, not a prophet, so it's kind of hard to answer that question, obviously. But looking historically at Russia, seems like the wars that it led in the past, like Crimea's War, Japanese, and the First World War, were actually helping and
bringing Russia more towards a democratic system. We'll see what will happen after Putin, but one might ask a question, is it possible that somebody even worse than Putin is gonna take over? Obviously, everything is possible. And looking historically, after death of Stalin, who was the symbol of everything that's the worst, what happened afterwards was actually quite bad, and it started from opening prisons and freeing political prisoners. Anything is possible when Putin sees Putin is being potentially replaced by somebody else. It seems like the first thing that the person would do would be to finish the war, because the war is causing Russia ruin and destroying the country. What Putin did to Russia, it's worse than Ukraine would have ever been able to do with all its so-called fascist and nationalists. Nobody would have been able to cause that much destruction as Putin did. And it seems like whoever will ever replace him should understand that. This is a chance, and this is a chance for Russia and also the chance for the rest of the world who desperately needs free Russia. Even talking about my own approach, 20 years ago, I used to believe that Russia would slowly approach democracy, but it was my mistake. Russia was actually walking towards authoritarian system, from authoritarian system towards totalitarian system. So anything is possible in the future, and impossible to say, but we need to strongly believe that free Russia is possible because the whole world needs it. Right. Well, at this point, I'd like to ask Mr. Michnik if he'd be willing to take a few more questions or if he'd like to conclude. Chciałbym zapytać, czy chciałby Pan jeszcze kilka pytań? Czy mógłbym zadać kilka pytań, czy już będziemy kończyć? Proszę bardzo. You can ask. Excellent. All right, thank you. Dziękuję bardzo. So I'd like to return to the topic of anti-Semitism. What does Mr. Michnik think can be done to reduce anti-Semitism in Poland? Nathan chciałby jeszcze na krótko wrócić do tematu antysemityzmu i zadać kolejne pytanie. Czy można coś zrobić, aby zmniejszyć antysemityzm w Polsce? To się robi. Jest bardzo wiele ośrodków badawczych, publikacji, dużo powstają książki, spektakle teatralne, filmy. Dużo się robi, ale trzeba sobie powiedzieć jedno. Po pierwsze, ta władza, która dzisiaj w Polsce jest, ona albo nie jest antysemicka, albo skrywa antysemityzm. W każdym razie to nie jest eksponowane w dużej mierze chyba ze strachu przed Waszyngtonem. Ale w każdym razie to nie jest, Polska dzisiaj nie jest krajem kwitnącego antysemityzmu, nie jest. Ale spór o historię istnieje i on się jeszcze będzie długo toczył. Tak jak w Ameryce się toczy spór między północą a południem, jeśli chodzi o wojnę domową. Kto pomyślałby, że może być dzisiaj awantura o pomnik generała Granta w Karolinie? Yes, Nathan, answering your question, a lot is actually being done in Poland on the subject. There's a lot of the effort goes to more bringing more knowledge about the subject. There's a lot of publication, books.
There's theater performances, movies addressing that subject. And also, when you look at Polish government at the moment, you wouldn't be able to say that they're openly anti-Semitic. One doesn't know if they're not anti-Semitic or just hide their anti-Semitic feelings because of the fear of American government and how it's being viewed in the West. But right now, Poland is not in any, you would not be able to call Poland strongly anti-Semitic or openly or flourishing anti-Semitism. It's not present. It's another debate. It's also all linked to the political debate that's happening about history and how certain events are being viewed on different in different countries by different nations. We observe similar things in America, where there is now more of a vivid dispute between North and South, and that certain subjects or certain historic figures are being questioned. For example, that there is a dispute about General Grant Monument and stuff like that. So people look at history differently, and certain things are being reevaluated as we move on, and I think that's about it. Ja wspomniałem już przedtem o istnieniu takiego antysemityzmu magicznego. Otóż przed wojną, kiedy w Polsce żył naród żydowski, to było 3,5 miliona ludzi. To ten antysemityzm uderzał z jednej strony w tą zaasymilowaną inteligencję, bo ona była na ogół liberalna, wolnościowa, tolerancyjna, a z drugiej strony on uderzał w tradycyjny żydowski świat. Sztetl, synagoga i tak dalej. Natomiast potem to się zmieniło. Antysemityzm przybrał formę antykomunizmu. Też antykomunizm się manifestował jako antysemityzm. Mówią, że komuniści to Żydzi są i tak dalej. A z drugiej strony było to, co ja nazwałem tym magicznym antysemityzmem. Otóż taki realny antysemityzm to mówi tak. Michnik jest Żydem, w związku z tym jest złodziejem, sutenerem, przemytnikiem, produkuje pornografię i tak dalej. Dzisiaj się mówi inaczej. Dzisiaj się mówi tak. Michnik jest złodziejem i bandytą, w związku z tym prawdopodobnie jest Żydem. I to jest ta odwrócona magia. Talking about anti-Semitism, okay, as I mentioned before, before the war, we had 3.5 million of Jews living in Poland. And anti-Semitism back then was directed both against the liberal Jews who were often assimilated, and also against traditional Jews living in smaller shtetls. And at the present moment, we are kind of facing like some kind of magical, I would call it magical anti-Semitism, where we have anti-Semitism is being a synonym of anti-communism and manifesting in a strange way, where traditional anti-Semitism, you would have a person saying, this person is a Jew and therefore basically the common criminal, thief, smuggler, or everything the worst. But when you look at the anti-Semitism in Poland, it's completely reverse.
they would say, oh, he is a smuggler, he's a criminal, he's doing bad things, therefore he has to be a Jew. So it's a quite complicated concept that we are observing in Poland. I think that would be it. I think I translated that whole paragraph. Nathan? Now that we've discussed anti-Semitism, I'd like to ask Mr. Michnik if he thinks that a revival of Jewish life in Poland is possible. Następne pytanie dotyczy, czy możliwe jest według Pana przywrócenie życia żydowskiego w Polsce? Myślę, że Nathan ma na myśli, you mean like before the war? Like that kind of level? Not necessarily, but I just mean, a solid, decent presence, a noticeable presence, with different organizations. Pytanie, czy jest możliwe przywrócenie życia społeczności żydowskiej w Polsce do poziomu takiego, że jest to zauważalna obecność, może nie na tym poziomie co przed wojną, ale życie, że społeczność żydowska stanie się częścią społeczności polskiej ponownie. Mnie się wydaje tak, że w ogóle kultura polska bez obecności w niej kultury Żydów z Polski jest w ogóle niezrozumiała, jest niemożliwa do ogarnięcia i w tym sensie niemożliwa do istnienia. W tym sensie to oczywiście jest i będzie. Natomiast tu nie ma porównania z okresem przedwojennym, dlatego że wtedy żył tu naród żydowski. Teraz nie ma narodu. Jest może kilkanaście, może więcej trochę osób, które się identyfikują z światem żydowskim, a więc z synagogą, z kulturą, z pamięcią zbiorową, z tymi organizacjami żydowskimi. Ale to jest niewielki margines. Dobrze, że on jest, bo to wzbogaca Polskę, a nie zubaża. To nie zagraża Polsce, tylko pomaga jej. W tym sensie oczywiście to zasługuje na wsparcie, na protekcję ze strony społeczeństwa obywatelskiego i państwa. Jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, to ta protekcja jest. Jeśli chodzi o państwo, to z tym różnie bywa, ale bywały okresy, kiedy jest to w Warszawie powstało wspaniałe Muzeum Żydów Polin. Bardzo zapraszam pana Natana, żeby przyjechał i obejrzał je. To jest wielkie dokonanie. Answering your question about the revival of Jewish life, you have to understand that Jewish culture is very much part of Polish culture, and actually Polish culture is impossible to understand when you subtract the Jewish influence. In that sense, Jewish life was and is and will always be present in Poland. But the situation is completely different at the moment historically, because before the war you had a Jewish nation living here. That is not the situation at the moment, and probably never will be. At the moment, the Jewish community is extremely small. You have a handful of people that identify themselves as Jews or identify themselves with Jewish culture, with synagogue, with Jewish history and identity. This is just a minority, but that minority is enriching Polish culture, and it's great that it's still present. The Jewish minority, that it's still present in Poland, it doesn't in any way subtract from Polish culture. If anything,
it makes it richer and adds to the whole pluralistic picture of Polish culture. That kind of minority, this Jewish life that we still present, should be supported. It's definitely supported by civic society, to some degree by the government, by the country, but sometimes you can actually question it. Because especially at the moment, what we're observing, it's not always that clear where they stand as far as Polish-Jewish relationships and the Jewish, a revival of Jewish life. You should actually, the best example of the fact that we're trying to honor Jewish life in Poland is beautiful museum Polin in Warsaw. Nathan, you should visit that museum and see what was done. It's a wonderful place that we are very proud of. Right, excellent. Well, I'd like to thank Mr. Michnik very much for his time. Speaking for myself, it's a great honor to have had a discussion with who is, in my opinion, the leading Polish living intellectual, and I'm really grateful for his time again and for sharing his wisdom with us. Chciałbym panu bardzo podziękować za czas, który pan poświęcił na spotkanie z nami. Jest moim wielkim zaszczytem, że mogłem panu zadać tych kilka pytań. Jest pan dla mnie i dla nas wybitną postacią historyczną, wybitnym intelektualistą i jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy taką pouczającą rozmowę przeprowadzić. To przesada oczywiście, to ja dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielka przyjemność, tym bardziej, że w Ameryce mam rodzinę, moją partnerkę i moje dziecko. Więc jeżeli byście mogli, to podeślijcie transkrypt z tego spotkania dla pani Agnieszki Marczyk, to jest Yale University. Yale University. W Connecticut, tak. No i obawiam się, że trochę rozczarowałem pana Natana, że nie powiedziałem tak ciekawie, jak bym chciał, no ale człowiek wyżej siebie nie przeskoczy. Dziękuję bardzo. Nathan, I would like quickly to translate. Pan redactor is thanking you very much for, it was a great pleasure, especially that he has his family in America and would like to ask you, his partner and a child, and he would like you to send a transcript to Agnieszka Marczyk, Yale University. And my son. I mój synek tam jeszcze. I syn, żona i synek, cudownie. Także jesteśmy po tej samej stronie. And if you could possibly send a transcript of this conversation to Agnieszka Marczyk, it would be wonderful. Dr. Michnik is afraid that maybe he disappointed you a little bit. His answers were not as interesting as you might have expected, but which I consider a big exaggeration. Answers were zapraszamy do Warszawy. Zapraszamy do Warszawy. I invite to Warsaw. Well, thank you very much. You did not disappoint me at all. I consider you to be a great hero, and you exceeded my greatest expectations. Nathan mówi, że wręcz przeciwnie, jego oczekiwania zostały przekroczone, jest dla niego bohaterem i jest bardzo szczęśliwy, że mógł się spotkać. Niech pani powie, że ja przy bliższym poznaniu tracę. He says that when you meet him more closer, he loses the charm. Thank you very much. Nie wierzę. Thank you. Thank you.
Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Thank you very much. Do widzenia.